Διαθέσει. Ναι, διαθέσει τη δικαιοσύνη του. Some hard word. Righteousness. I want to begin with two quotes. Θέλω να ξεκινήσω με δύο αναφορές. This is a very somber passage. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή περικοπή αυτή. First from John Calvin. Η πρώτη παρατήρηση είναι από τον Ιωάννη Καλβίνο. Man was formed to be a spectator of this formed world. Ο άνθρωπος σχηματίστηκε να είναι ένας θεατής μέσα σε αυτόν τον κόσμο. And was given eyes for this reason. Και του δόθηκαν μάτια για αυτόν τον σκοπό. To be led to its author. Για να οδηγηθεί ο άνθρωπος στον ποιητή, στον συγγραφέα. The second quote is from the Westminster Shorter Catechism. Η δεύτερη περικοπή που θέλω να αναφέρω προέρχεται από την κατήχηση του Westminster. Είναι μια σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων. And the first question is, what is the chief end of man? Και η πρώτη ερώτηση είναι, ποιος είναι ο βασικός σκοπός του ανθρώπου? The answer is to glorify God and enjoy Him forever. Και η απάντηση είναι για να δοξάσει τον Θεό και να τον απολαμβάνει πάντοτε. From these two quotes, we can see that we have come a long way away from God. Από τις δύο αυτές αναφορές μπορούμε να δούμε πόσο μακριά έχουμε παραπλανηθεί από τους σκοπούς του Θεού. And this was Paul's purpose for writing this passage. Και αυτός ήταν ο λόγος που έγραψε ο Απόστολος Παύλος αυτή την περικοπή. To show his readers that apart from the righteousness of God, there is no righteousness. Για να δείξει στους αναγνώστες του ότι μακριά από τη δικαιοσύνη του Θεού δεν υπάρχει δικαιοσύνη. I do not believe this passage that Giannis read. Δεν πιστεύω ότι η περικοπή αυτή που διάβασε ο Γιάννης is just to show how sinful man is. Είναι μόνο και μόνο για να δείξει πόσο αμαρτωλός είναι ο άνθρωπος. Although mankind is very sinful. Παρόλο που η ανθρωπότητα είναι πάρα πολύ αμαρτωλή. But instead, I believe he wrote this passage. Πιστεύω όμως ότι έχει γράψει αυτή την περικοπή to show how thoroughly mankind has been corrupted. Για να δείξει πόσο ολοτελώς έχει διαφθαρεί ο άνθρωπος. And that there is no hope in mankind for salvation. Και ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα μέσα στον άνθρωπο για την σωτηρία. The righteousness of God will not be found apart from the gospel. Η δικαιοσύνη του Θεού δεν πρόκειται να βρεθεί μακριά από το Ευαγγέλιο. And this is what bothers people. Αυτό ενοχλεί τους ανθρώπους. They say there is hope in mankind. Λένε υπάρχει ελπίδα στην ανθρωπότητα. Man is good enough. Ο άνθρωπος είναι επαρκής και είναι καλός. Or at least we can become good enough. Ή μπορούμε να φτάσουμε στην καλοσύνη. We see movies on this all the time. Βλέπουμε συνέχεια ταινίες με τέτοιο θέμα. This is why we call this Hollywood theology. Γι' αυτό λέμε ότι είναι θεολογία της Hollywood. Hollywood theology is not biblical theology. Η θεολογία της Hollywood δεν είναι βιβλική θεολογία. Mankind is not good enough. Ο άνθρωπος από μόνος του δεν είναι αρκετά καλός. This is hard news for us to hear. Αυτά είναι σκληρά νέα να τα ακούσουμε. Even though we understand it. Ακόμα και όταν καταλαβαίνουμε αυτή την αλήθεια. But still, even we as believers struggle. Αλλά και εμείς σαν πιστοί μερικές φορές αγωνιζόμαστε. We say sometimes that, well, at least we were good enough to follow Christ. Καμιά φορά λέμε ότι εμείς είμαστε αρκετά καλοί ώστε να ακολουθήσουμε τον Χριστό. We had at least that much sense. Τουλάχιστον είχαμε τόση λογική, that much righteousness. τόση δικαιοσύνη. At least we humbled ourselves enough.
τουλάχιστον ταπεινωθήκαμε αρκετά. We did this before God. Εμείς κάνουμε αυτά μπροστά στον Θεό. So we were smart enough. Ήμασταν αρκετά έξυπνοι. We had the goodness enough. Είχαμε μέσα μας αρκετή καλοσύνη. To at least receive Christ. Τουλάχιστον να δεχθούμε τον Χριστό. So there is righteousness in us. Έτσι έχουμε δικαιοσύνη μέσα μας. No. Όχι. This is our danger. Αυτός είναι ο κίνδυνος. We believe that we were at least partly righteous and then God completed our righteousness. Εμείς πιστεύουμε ότι είχαμε κάποια δικαιοσύνη και μετά ο Θεός συμπλήρωσε τη δικαιοσύνη μας. But if this were true, the Bible would be different. Αν όμως επαλήθευε αυτό, η Βίβλος θα ήταν διαφορετική. Ephesians chapter 2 would say that we were sick in our trespasses and sins. Στην προς Εφεσίους επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο θα έλεγε ότι είμαστε ασθενείς, άρρωστοι μέσα στις αμαρτίες μας. But what does it say? Αλλά τι λέει? It says we were dead. Λέει ότι ήμασταν νεκροί. Dead people cannot make spiritual decisions. Οι νεκροί άνθρωποι δεν μπορούν να πάρουν πνευματικές αποφάσεις. Spiritually dead people cannot make spiritual decisions to follow Christ. Οι πνευματικά νεκροί άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν πνευματικές αποφάσεις να ακολουθούν τον Χριστό. I heard an illustration years ago. Πριν από χρόνια άκουσα ένα παράδειγμα. And there were two pastors. Ήταν δύο ποιμένες. One pastor did not yet understand depravity. Ο ένας ποιμένας δεν είχε καταλάβει την πλήρη αχρεότητα του ανθρώπου. The other pastor did understand depravity. Ο άλλος ποιμένας το καταλάβαινε. And this is what Paul is trying to teach us today about depravity. Και αυτό προσπαθεί ο Παύλος να μας διδάξει σήμερα για την αχρεότητα. That there is not even enough good in us to make a spiritual decision. Ότι μέσα μας δεν υπάρχει ούτε καν αρκετή καλοσύνη για να πάρουμε μια σωστή πνευματική απόφαση. So a man went to one pastor. Και έτσι ένας άνθρωπος πήγε στον ένα ποιμένα. And he said, how do I receive the gospel? Και λέει, πώς μπορώ να δεχθώ το Ευαγγέλιο? And the pastor said, it's like you're in a hospital. Και ο ποιμένας λέει, είναι σαν να βρίσκεσαι σε νοσοκομείο. You are very sick with sin. Είσαι πολύ άρρωστος με την αμαρτία. You are laying in the bed almost dead. Είσαι εξαπλωμένος στο κρεβάτι, σχεδόν πεθαμένος. And Jesus comes to you. Και έρχεται ο Ιησούς σε σένα. And he brings a little pill. Και σου δίνει ένα χαπάκι. The gospel pill. Είναι το χάπι του Ευαγγελίου. All you have to do is take this pill. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να πάρεις αυτό το χάπι. And you will be healed and saved. Και θα θεραπευθείς και θα σωθείς. So he went to the other pastor. Πήγε ο ίδιος άνθρωπος στον άλλο ποιμένα. And he said, how do I become a Christian? Και του λέει, πώς γίνομαι χριστιανός? And the other pastor said, it's like you're in a hospital. Και ο άλλος ποιμένας είπε ότι μοιάζει σαν να είσαι μέσα σε ένα νοσοκομείο. And the man thought, oh, I'm going to hear the same story. Και ο άνθρωπος λέει, θα ακούσω την ίδια ιστορία. But the pastor said, and you see that person in the room who's very sick? Και είπε ο ποιμένας, βλέπεις όμως αυτόν τον πολύ άρρωστο σε εκείνον τον θάλαμο. That's not you. Δεν είσαι εσύ. Follow me. Έλα μαζί μου. And they go to the morgue. Κατεβαίνουν στο νεκροτομείο. They pull out the drawer. Ανοίγουν το σιρτάρι. And he says, this is you. Και λέει, να σε, εδώ είσαι. You are dead. Είσαι νεκρός. You cannot make a decision. Δεν μπορείς να πάρεις μια απόφαση. And so he says, well then how do I receive Christ? Και λέει, τότε πώς μπορώ να δεχθώ τον Χριστό? This is where Ephesians 2 comes in. Εδώ είναι που η προς Εφεσίους επιστολή μας τα εξηγεί στο δεύτερο κεφάλαιο. But God being rich in mercy, in verse 4, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. Ο Θεός όμως επειδή είναι πλούσιος σε έλεος,
εξαιτίας της πολλής του αγάπης με την οποία μας αγάπησε και ενώ είμαστε νεκροί εξαιτίας των αμαρτωμάτων, μας ζωοποίησε μαζί με τον Χριστό. So God has to start our heart spiritually. Και έτσι πρέπει ο Θεός να βάλει μπρος την καρδιά μας, πνευματικά. You can see Jesus with the electrical things there. Έτσι βλέπεις τον Ιησού με τα ηλεκτρόδια. Clear! Και φύγεται. And we are come back to life. Και ερχόμαστε ξανά στη ζωή. He gives us new life. Μας δίνει καινούριο ζωή. He starts our heart. Ξεκινάει την καρδιά μας. Now our heart is ready to receive the gospel. Τώρα η καρδιά μας είναι έτοιμη να δεχθεί το Ευαγγέλιο. And this is why Paul in verse 15 is eager to preach the gospel. Και γι' αυτό τον λόγο ο Παύλος στο εδάφιο 15 είναι πρόθυμος να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Because God is jump-starting hearts all over the place. Επειδή ο Θεός ξεκινάει καρδιές παντού. What does this passage tell us today? Τι μας λέει αυτή η περικοπή σήμερα? It's a dark passage Είναι μια σκοτεινή περικοπή. that shows us that our unrighteousness is very great. Που μας δείχνει ότι η δική μας αδικία είναι πάρα πολύ μεγάλη. It shows us that just as God's righteousness is revealed in verse 17, Μας δείχνει ότι όπως η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύπτεται στο 17 εδάφιο, so is God's wrath on unrighteousness revealed in verse 18. έτσι και η οργή του Θεού αποκαλύπτεται στην αδικία στο εδάφιο 18. So you have two things going on. Έχουμε δύο πράγματα που να βάλουμε τώρα. You have verse 17 Έχουμε το εδάφιο 17 and you have verse 18. και το εδάφιο 18. Verse 17, God is revealing His righteousness, Στο 17 ο Θεός αποκαλύπτει τη δικαιοσύνη Του. His gift to you and to me. Το δώρο που χαρίζει σε σένα και σε μένα. And verse 18, God is revealing His wrath on unrighteousness. Και στο 18 εδάφιο ο Θεός αποκαλύπτει την οργή Του πάνω στην αδικία. As you read this passage, Καθώς διαβάζεις αυτή την περικοπή, you see that mankind chooses to suppress God's creation. Καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος όλο και πιο πολύ προσπαθεί να πνίξει την αποκάλυψη του Θεού. To suppress the truth about God from what is seen. Να σβήσει την αλήθεια για τον Θεό από αυτά που φαίνονται. I read a great story on this. Είχα διαβάσει για αυτό μια πολύ καλή ιστορία. It's like a little boy. Σαν ένα αγοράκι. He finds a puppy Βρίσκει ένα κουτάβι. and he brings it up to his room. Και φέρνει το κουταβάκι στο δωμάτιό του. His mother and father do not know. Δεν το ξέρουν οι γονείς του. He hears the mother and father coming. Ακούει τη φωνή της μαμάς και του παπά. So he takes the puppy and he puts it in his toy box. Και έτσι παίρνει το κουταβάκι και το βάζει μέσα στο κουτί με τα παιχνίδια του. And he sits on it. Και κάθεται πάνω στο κουτί. It's a big puppy. Είναι μεγάλο κουταβάκι. And the puppy's punking against the thing. Και το κουτάβι χτυπάει πάνω στο καπάκι. And he's even like, stay down. Και λέει, κάτσε κάτω. And this is the idea of suppressing God's truth. Εδώ είναι η ιδέα που σβήνουμε, που κλείνουμε την αλήθεια του Θεού. We end up worshiping the creation rather than the Creator. Καταλήγουμε να θαυμάζουμε και να λατρεύουμε το δημιούργημα και τον δημιουργό. And over again in this passage you will see the phrase God gave them over. Και επαναλημμένα μέσα στην περικοπή αυτή διαβάζουμε την φράση ότι ο Θεός τους παρέδωσε. God is removing His restraining hand. Ο Θεός βγάζει το χέρι του που αναχαιτίζει την αμαρτία. And allowing their blindness to become complete. Και αφήνει την τύφλα να ολοκληρωθεί, να γίνει ολόκληρη. And we only want to worship ourselves. Και μόνο θέλουμε να λατρεύουμε τον εαυτό μας. This is the human condition today. Αυτή είναι η ανθρώπινη κατάσταση σήμερα.
as it stands apart from God. Καθώς στέκεται μακριά από το Θεό. This was the human condition when Jesus died on the cross. Αυτή ήταν η ανθρώπινη κατάσταση όταν ο Ιησούς πέθανε στο σταυρό. And this was the human condition in Corinth when Paul wrote this. Και ήταν η ανθρώπινη κατάσταση στην Κόρινθο όταν ο Απόστολος Παύλος έγραφε αυτά. We think that it's just gotten worse and worse and worse over the time. Εμείς λέμε ότι με την πάρω του χρόνου τα πράγματα έχουν χειροτερέψει. I read one commentary that said, of the first 15 Roman emperors, 14 were homosexual. Εγώ διάβασα έναν συγγραφέα που περιέγραφε την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και είπε ότι από τους πρώτους 15 αυτοκράτορες, οι 14 ήταν ομοφυλόφιλοι. At the time that Paul wrote this, it was all around him in Corinth. Την στιγμή που ο Παύλος έγραφε αυτά, ήταν περιτριγυρισμένος από τέτοια πράγματα. But we cannot give up. Αλλά δεν μπορούμε εμείς να παραιτηθούμε. If you say that someone can never become a Christian, Αν πεις ότι κάποιος δεν μπορεί ποτέ να γίνει χριστιανός, I heard one minister say, άκουσα να το λέει ένας επιμένας, then you don't believe that you yourself are a miracle. δεν πιστεύεις τότε ότι εσύ ο ίδιος είσαι θαύμα. God changed your heart. Ο Θεός άλλαξε την καρδιά σου. He changed my heart. Άλλαξε την καρδιά μου. He can change anyone's heart. Και μπορεί να αλλάξει την καρδιά οποιοδήποτε. So I pray for Αγία Παρασκευή. Εγώ προσεύχομαι συνεπώς για την Αγία Παρασκευή. For the people of Athens. Για τους ανθρώπους στην Αθήνα. When God jump-started our heart. Όταν ο Θεός ξεκίνησε την καρδιά μας, την δική μας. And we heard the gospel. Και ακούσαμε το Ευαγγέλιο. We responded. Ανταποκριθήκαμε. I believe that God is jump-starting hearts all around this church. Εγώ πιστεύω ότι ο Θεός ξεκινάει καρδιάς γύρω από την Εκκλησία αυτή. I think, if I read the commentaries right, and correct me if I'm wrong, Bob, Paul was in Corinth about 18 months. Πιστεύω, αν διαβάζω σωστά, ότι ο Απόστολος Παύλος βρισκόταν στην Κόρινθο γύρω στους 18 μήνες. Usually he doesn't stay that long. Συνήθως δεν κάθεται τόσο καιρό σε ένα μέρος. He's a church planter. Είναι ιδρυτής εκκλησιών. He's moving around. Εκείνος πηγαίνει από τον έναν τόπο στον άλλο. But there was a response in Corinth. Αλλά υπήρξε μια ανταπόκριση στην Κόρινθο. God was changing hearts in Corinth. Ο Θεός άλλαζε καρδιές στην Κόρινθο. That horrible place where we get the word Corinthianized. Ήταν ένας τόπος που μας έχει δώσει το όνομα Κορινθιάζιν, που σημαίνει ασέλγεια. And this is what God is doing here. Και αυτό κάνει ο Θεός εδώ. So, we should be prepared to preach the gospel. Και έτσι πρέπει να είμαστε εμείς προετοιμασμένοι να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. To share the gospel. Να συμμεριστούμε το μήνυμα του Ευαγγελίου. Now, some of you may say, I'm not a preacher. Μερικοί από εσάς θα πείτε, δεν είμαι κήρυκας. I didn't go to seminary. Εγώ δεν έχω σπουδάσει θεολογία. But I have a question for you. Αλλά έχω για σας μια ερώτηση. Did God come to you? Ήρθε ο Θεός σε σένα. How did he come to you? Πώς ήρθε ο Θεός σε σένα. What happened to you? Τι σου συνέβαινε. This is where you begin. Εδώ ξεκινάμε. You tell your story. Λες την δική σου ιστορία. You don't have to be a great theologian. Δεν είναι ανάγκη να είσαι μεγάλος θεολόγος. Just tell your story. Απλά πες την ιστορία σου. Of what happened to you. Τι συνέβη και σε σένα. God is changing hearts. Ο Θεός αλλάζει καρδιές. Maybe you can tell them the gospel. Μήπως εσύ μπορείς να πεις σε αυτές τις καρδιές το Ευαγγέλιο. Amen.